ayinqaba uThixo ke thetha ngawe ndicela undenzelele favor bakho umuntu lapha phambi kwakho akakho umuntu obekufanele bawudle lapha phambi kwakho nguwe ndicela uwele nje sisondele nje sihlaleni kakuhle haleluya haleluya ndicela nje siyenze lonto ngokukhawuleza siyathanda ubaleka izitulo zilapha ngaphambili siye ngasemva haleluya kukho amagama abangcwele esilungiselela uhlala phansi amabini umongcwele oko ethetha ngawo kum apha evekini uhaleluya noamen uhaleluya ukhona umnye uhaleluya ngesixhosa kantoni ke lo haleluya ngesixhosa ngubani unayo omnye ngesingesi uhaleluya ngubani uamen ngubani esixhoseni uamen ku-English amen ndimve kakuhle uThixo sithi ukhona i-heavenly language ukhona lamagama amancinci akhangeleke mancinci engenamandla but lamagama anobungozi ngoba ayi-heavenly language khona lethi ngenzela i-feedback andiyazibayinto kukho amen kukho haleluya ngamanye amaxesha kakushunyayelwa siyathula sithi cwaka kumnandi ukumamela but xa uthi amen kukhona okwenzekayo kumoya zikhona izinto ekufanele bazenzekile lapha kuwe kumoya xa uthi amen uamen uthi makube njalo amen kukhona lo muntu uthulula izulu kuwe but as uphusha usithi amen uphusha izinto kuba mazivuleke lapha kuwe xa uthi amen nebezivalekile ziyavula njengoba uthi amen uthi noba yena beplan uthetha ngokwakhe kodwa ndiyadlula kuye ndithi amen thetha namthi zinqabe izinto once you begin to say amen yazi uthi kuyathina kum wathi abasezimantli izinhlantini bathi cama niyayiva le once bathi cama bayayazi bakwenzeka ntoni and uthi kum once ithi haleluya siyayazi kwenzeka ntoni bazalwane elife khanifunda ukuthi amen kathi amen kathi amen haleluya haleluya cela sihlale phansi sishayele uJehova izandla cela simbethele kakhulu izandla uNkulunkulu haleluya 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 for thine is the kingdom thy power and thy glory for thine is thy kingdom thy power and thy glory forever and ever and ever as it is in heaven. Hallowed be thy name, O God. Hallowed be thy name, O Jehovah. Let it be. Mama, for thine is thy kingdom. For thine is thy kingdom. Ungumkani wako amanya kawako ungwele wako izibongo zizako tati dawo yako halendo koyana mande yanda the throne ayakalama makale blokoya oh Jehovah 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 Majesty King Majesty King I salute you Legazo Mesulu Legazo Lamaya Legazo Lungileyo Umkela sekseni boykwele ukhosi babakho yando kuyandele yanto abaze ninto khona yela mrenzi yanta izwi lakho lithi ingqondo inyama ikwazi kuloko Jehova ngalomzuzu I provoke
lo ukwaziyo ngaphakathi kubo moya engcwele uthume kuye ngoba inyama sozindive moya amandla mathaya ba setha lemyaka she yala mthethe enyameni yala moyingcwele ngoba uthume kumoya angithuma ngenyemeni enyama sendalande yabase mane biyamashinda kenda namlasa nikhanele abaha izwi lakho lithi ufuna utshayina wedwa elisukweni lakho. This is your time, oh God. This is your moment. This is your moment. This is your moment. Konke kuyakhothama. Konke kuyakhothama. Konke kubanjiwe. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Asowisho ngihamba ubone amehlo wakho kwambuye namhlanje ave abone. I believe anzanga zokuthetha nomuntu kodwa ngizokuthetha nomuntu. I believe the message yanamhlanje izokuthetha nomuntu kodwa izokuthetha nomuntu. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Cela sikhale sesiyezwini. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Cela siye kwi-2 Kings. I think bendibhale efonini yami, but it's 2 Kings. Masibesiya ku-chapter 19 verse 19. Ifoni yami lapha ebhekeni. Banjwelilo sihamba ngani Holia sinqobela kanifundele pha u-1 Kings nyonyo akanani ukhona ubani 1 Kings your first yeah second ya ayimanje iqola senibancane ngibona kakuhle masiyeni pha ku-1 Kings uba inguye saphinde simtshintsha sikho university 1999 andizobanjwa futhi uba inguye ndiyaqoka nami ngathi ngu-2nd but masiyeni phaa ku-1st for now senoba ndiphazamile. Amen. Elakho igama Holia sinqobela elakho I think u-2nd kodwa kamfundi wemkake apho wafumana uElisha unyana kaShafati elima bendiyifunayo kukho 12 ledyokwe phambi kwakhe. Okay. Yena ke elungene 12. Okay. uEliya
wagqitha kuye Okay. waphosa ingubo yakhe enkulu kuye Okay. wazishiya iinkabi wabaleka emva koEliya wathi Okay. make ndiye kwanga ubawo noma Okay. ndikulandeleke Okay. wathi kuye hamba ubuye Okay. ndikwenze ntoni na Okay. wabuya ke ekumlandeleni wazithabatha iinkabi zejokhwe enye Jonga mntana masenze kanjeni. Ndicela uhlale phansi kancinci. Apha bangcwele sizawumuva msinyane. Sihlangana no Elisha. Yayiva nebangcwele. Xa silanda ibali lika Elijah. uElijah ngulona bangcwele wayesisithuthu ebaleka uJezebel. Yakhumbula le. Yigwala eli lomprofeti lalibaleka emveni loba liye la performa ummangaliso wokuba mamugwiba labulala abaprofeti bakaBhaali. Ngiyayikhumbula nebazalwane. Ngoku isimanga ukuba akenziwanga nanto lomprofeti but sihlangana naye esisimbonono ebaleka ubaleka itract utrackishwa ngumfazi uthi uJezebel andiyazi endakwenza yona lento iqonda into yoba andinakumelana nalento abaleke andizuyilanda kakhulu ijeni yakhe yokubaleka but bengihalela nje ndikukhumbuza basithetha ngabani then sihlangana naye apha emaphambothiko ndimthanda utata athi xa thetha ngala vesi athi kumaxesha amaninzi uyacinga umprofeti kubizwe yena yedwa xa ebheka cinga uba uyedwa apha sihlangana no-Elijah esithi kuThixo ereport uyakhala uthi babulewe bonke abanye abaprofeti kuphelile kushiyeke mina ndodwa sihlangana noThixo apha emnika umyalelo wokuhamba ayokugcoba ikumkani wababala makabagcobe kanti uJehova behleli ezifihlele. Hallelujah. Ngoba nguThixo soloko kungathi kuyaphela icebo liphelile kanti unakugushileyo. Oh hallelujah. Ngamanye amaxesha kuba ngathi kuyaphela kuyadilika kanti uThixo uyayazi uzigushele. Ndibona apha lo profeti ebona inguye yedwa but uthi hamba ugcoba. Now this man, the mystery in the Bible, if you go and read ibali lika Elijah andizange ndake ndafumana where uElijah wake wadibana mhlawumbi nento emazisa ngefamily kaElisha but uThixo uthi kuyahamba and lo prophet uyokumgcoba ngozawungena endaweni yakho. Hallelujah. But sihlangana naye apha efika le ndoda ixakekile. Hallelujah. Amen. There are things in Bible is specify izibeke and kusukube kukho injongo. Athi fundiswa kuthiwa ibali leBhayibhile if belinokufakwa lonke zonke izehlo ezenzekayo ngekuthetha bezinye indawo ngezingena ndawo yongena. But I feel in my spirit kuthathwa izinto ebeqonda into yoba in our journey zibalulekile. Now if you look ndihalela umamele kakuhle ndina into ethi iza kunceda because nindincedile le mfundiso yanamhlanje. Now apha kufika le ndoda ingayaziyo lena xa ifika apha iyayibona nje immediately because I feel apha we are dealing with the prophetic. Say the prophetic. The prophetic along the canal. uElisha uElijah zange wambona uElisha kodwa uye kuye straight ngoba uThixo emyalelo ba ayokugcoba yena. Now kasimfumana apha ndikhalela ke simkhangele simjonge uElisha. uElisha kasincokola ngaye iBhayibhile iyasicacisela uba ithi zazi12 inkabe ezebelima ngazo iphinde ithethe ngezi12 ithi izinto ezinye ezi12 but 12 but in any case why 12? This shows but this was a man Edines Babalo isisibabalo. Amen. This man quite in the Bible it is specifically 12. 12 shows that the gift was there. Amen. 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 Isipho
isipho sajika sasisibabalo. Now lo muntu usebenzisa igift yakhe kulento ayaziyo yokulima. Niyayiva bazalwane? Lo muntu uyayazi. I'm sure if wawunokuncokola no Elisha wayena into ethi as much as ndandiqhuba nobomi bam but I was restless. Yayikhona lento ndandiyazi but ndingayazi ngam. Though ndandiqhubeka nobomi bam. Now we find him busy, and then this man, when this man abengazani avele athathe ithi iBhayibhile wathatha ithi it's a mantle. What is a mantle? I want us to dwell in mantle. What is a mantle? A mantle kudala yayinto eyayisenziwa ngesikhumba sezilwanyana. Into eyayisombathwa ngabaprofeti. Hallelujah. Now it was a symbol yokuba lo muntu uyi-oracle uthethiswa nguThixo. Now kambathe le andifuna ukuthi ingubo because ndifuna ukuthi malithi igament. Kambathe yona this making. Everyone knew about evula umlomo God will speak. And now when this man uyayithatha akamnike esandleni. Umphosa ngayo. In our language today bezawuthi ubekrwada uElijah. Nxa udulela umuntu ukrwada funeka umnike esandleni. Imagine this guy was busy but I believe that uthi wayesempreparile uElijah. But something is coming. And now why eza kuyijula imantle? Amen. This was a prophetic sign. Yokuba izinto zikamoya are not taught, they are caught. Amen. Mandiphile khamza ndithi. Yayisisi profeto esibonisa into yoba izinto kahle zikamoya azifundiswa ziyagangwa. Kusekho amen olele. Kusekho amen olele. Jonga bazalwane Elisha knew immediately when the mantle fell on him that the sign esenziwa ngokudulwa le mantle kuye, it was not his mantle. Yayeka Elijah, but what was the meaning? Yayisithini? Yayithetha ukuthini ukuba ayidulele kuElisha? Yayisithi you are being summoned. uElijah wayekhupha iphepha. I see the excellence. I see the gift. But you are being summoned. Jonga, the minute yoku summon, because I feel by baleki. Umangwele utikum. When immantle that, immantle. It represents power. Immantle, it represents ukhuseleko. Immantle, it represents excellency. It represents authority. Now, when this mantle, when this glory fell on Elisha, that moment, I can imagine it was overwhelming. Ngoba he began to experience into ngazange wayiva ngaphambili, and he felt unsure noba wayehamba amagxa esezantsi waqala wava into yoba man something came over me, and wava uba there's something special about me. But guess what? That was not his mantle. Yayeka Elijah. That was the appointment time yakhe yokubizwa. Njengoba ukuthelwa isummons kuthiwe yiye court, until uye court awukazazi ubizelwa ntoni. Niyayiva bazalwane? And ndiva tata esithi uMongcwele sinabazalwane namhlanje abahamba ngesummon. Basamoniwe banikwa amaphepha oba uyadingeka kwizulu. Banezibabalo ziyakhiqika, but what will sustain isibabalo? What will fully activate
the functioning of isibabalo. Uthuma ingcwele sinabazalwana abahamba bade bakhokhela abanye abazalwane ngesamon. Isamon ayinawo amandla wokusebenza yokuhamba ijeni yobizo. Isibabalo okanye ukuba ucelele uba usisibabalo awugqitywanga. It's just a mere knowledge. Now there comes a time, a divine appointed time in your life. Uthi kudala ndihamba. And then you don't know, you meet this woman, you meet this man, and then without you knowing, there's something about me. Peter mamunqotho emasimini lo uyalima. Thina living ngoku. You might meet mhlawumbi this man enkonzweni okanye uhlangane naye naphi na. But once nihlangane wakohlangana nomuntu uva into yoba this is divine. Ingathi ndihlangana nomuntu endake ndambona before. Ayicela uvu amen. Mhlawumbi ndindodwa lo. Uve into yoba ayombazami le ndihlangana nomuntu endake ndambona ngaphambili. Because whatever happens ezantsi iphindi into yakhe yenzeka ngaphambili. That's why your spirit knows ukuba lento yakhe yenzeka ngaphambili. Now you meet this person. Xa ufika mhlawumbi ngumzalwane iminyaka. Ukhiqika isibabalo, usisibabalo. But abendleleni uhamba umfameka. Uhamba usiwa. Uhamba ubhideka apha endleleni. Now you need into ezakubamba. Hayi ngithi babasalala. Unid into ezafika ikuthini? Ikubamba. And now uThixo is a God of order. Say God is a God of order. As much as Elijah and a gift amazing, ayinikwe nguThixo. And God knew ukuba the potential guy Elijah might be even more than a guy Elijah. But God, because of his order, he respects his order. Elijah. If you read about Elijah, uyayazi mosilala la wentantini kanibambe phanyana kanibambe pha uElijah bazalwane siyancokola lento uElijah ubuya mlandelela ligwala bengishilo musa amen kwanto babaleke kungekakhutshwa neqele uyabaleka it's a threat uyabaleka jonga you look at this and you see a like physically uyibona ba okay indoda ibaleka umfazi iBhayibhile dathi inqaba ndithi kuwe ngenye imini ndishumayela ndithi mna I thought uJezebel is just a woman okanye a girl but dathi xa ndilandelela iBhayibhile yam ndafika kwiTestament endala ekhona uJezebel ndamlandela ndathi xa ndiya kwiRevelation ndifika uJezebel ukhona so ndibuza ba hayibo ba kaloku bengafana ubhubhile somewhere in the Bible. And now when uva kuthi Elijah after uJezebel ebulela abaprofeti bonke ebetracknisha uElijah wena ucinga fana ba yintombi okanye umfazi mleqo uElijah wayengabaleki intombi umfazi wayebaleka umoya kaJezebel mamela ndikuxelele uElijah masiqale sibuyele egameni lakhe lithethe ukuthini uElijah igama elithi Elijah uyalazi lithethe ukuthini lithi the champion, the spiritual champion. Elijah means the spiritual champion. Hallelujah. Elisha means the protected one. Wena mfundi iBhayibhile ubona kuthethwa ngendoda umprofeti uElisha noElijah. You don't know uba uThixo ebebamisa as a representative yohlanga labaprofeti oluthile. Xa ngoElisha xa masikhala pha kuElijah uElijah uthi the Lord is my God. That is another meaning ka Elijah.
ithi the Lord is my God. Ngiyayiva bazalwane. Ayithi ngona hlobo utata declare ngaye esithi Jesus is be my Lord, ne, is my Lord. Iminisha le ithi makathathe ulawulo. Lena nguElijah. Yayibona ne uthi uThixo ithi the Lord ne inkosi inguThixo wami. Ne inomali. And the Lord said to me, the reason why the other meaning it says yena uyi champion, spiritual champion. In ministry ka Elijah, it's about being a champion. In ministry ka Elijah ingaye ndiyanyamezela ke bazalwane. When I'm delivering a very spiritual message and ndiyakhaleza uphazamiseka but ndiyamcela uThixo ancede. Hallelujah. Ndiya understand kuyanyanzeleka sometimes abantu baphakame. Hallelujah. 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 Jongani bazalwane. Mayaba satayaba. Rabashiki. Yabona bazalwane, when you are delivering a prophetic message, there's a functioning here in all over the room. There is an authority, Yezulu, all over the room. Now every move, you feel it. Hallelujah. Hallelujah. So Elijah, in many ministry yake, yayingaye. Niyaiva bazalwane. In ministry ka Elisha, iti the protected one, iti the other message. Iti God is the salvation. uThixo unguye okhululayo. So kakekade iministry kaElisha ithatha umuntu imkhombe kuThixo. When something is protected, nyana iyasubmarina. Ayonto that is exposed ayivumi ukuvela. Uthi uyiveze ifuna ukutshona. Thina picture kaElisha wena ministry exosayo malabasa inamandla but iministry angoliyo iyahamba uthi ka ujonga yena salvation is above. Uthi kwamna andinqobi ngokwami ndiyalwelwa. That's why bazalwane, you find Elijah ebaleka uJezebel. That's why today we find abazalwane, I don't want to say abefundisi, belekwa uJezebel. Abanye basinde, abanye ababethe phansi ngoba the same spirit is still alive today. Iyaqhubisa and kudependa ukuba which mantle uphansi kwayo. Are you under the mantle yet champions? Because they are champions, if I am powerful, I am great, look at me, I am being used by God, look at me. But then the protected ones, abafishwe, the submarines, ubangabaphakamisa bathi hayi ngicela uhlala ngezantsi. These submarines ezo ngababathi I'm protected. That's why even Elisha, you will never find in the Bible elekwa uJezebel. Hallelujah. 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 Bazalwane, ngicela sibuyele umva kancane. Sifumana uElisha edula imantle yakhe kuElijah. uElijah uyijula kuElisha. uElisha wenza isimanga sento yoba after emjulele avele enze action. After emjulele akazange alinde into yoba athi uElijah yenza le okanye ndilandele, but wenza something that is symbolic in the spirit. In Bible ithi imagine xa ithi 12, it means this guy was rich. Wayebhizi izinto ezimonwabisayo. This in the spirit symbolizes into yoba whatever wayebhizi yiyo before asabela ubizo
kunyanzeleka uba ahambe because ithetha ngokutshisa. After everything he did, watshisa. It means he was burning all the bridges. I am a team. He decided, let me go back. Manditshise nantoni na ebindiconnecta elonwabeni lwam le-past. Before ndisabele ngoba ingxaki yam uba nditshisanga iibhlorho ezibuyela umva ndizawuphinda ndiphinde ndifuna uwela ngazo. Ndicela uvuke mama, ndicela sivuke abaleleyo, ndicela bavuke abaleleyo. Bazalwane ndikhwaza xa umongcele efuna ndikhwaza. Xa nifuneka le nto ingenile, funeka ingenile kwaba ize kuwo. Now kuye kwanyanzeleka badilize kwanto yephasi. Mhlawumbi uhlangana nalo mntu ngumntu wezinto zakho. Ndinezinto zam ndizenza ngamaxesha wam, ndinezinto zam ndizithandayo. Now let me go back ndiyozitshisa ndizidilize before I can follow. Remember, Elijah never said anything ngamathi ndilandele, but nguye because kufike le nto olubizo ngexesha lo mntu elungisiwe uba something is coming. And now umoya wakhe waresponda. Niyayiva bazalwane, wayotshisa zonke izinto. After tshise ezi zinto wenza something else symbolic. Abanye bethu singakhanya siyenza. That's why singakwazi ukude sibaleke ijeni, because you are called. Now you are called. Now you are called. Now you are called. But the reason why sime ndawuninye okokusithiwa usisibabalo but awude uvele zi-fruits. Kukho ezi zinto sizithibileyo singakhanye sizenze. Now when there's something else symbolic, uthi makancinci mfondini sizawuhamba ngoku. Make ndiqale ndiyowuncamisa. iBhayibhile ithi, let me kiss my mother and my father goodbye. What does it mean in the spirit? Ithi whatever ebihlanganisa mna ne-umbilical cord kamama wam. Bazalwane, if you remember, ngela xesha kwakuthi kakuvela umntana ndiyalo bisenziwa nalo nto. Ithathwe inkaba igronjelwe kuthethwe izinto. Amen. Ndithetha namaXhosa. Kwakuye kwenziwe izinto. So it means ukhula nje ungumntwana, inkaba yakho ikukonecta kwi-altethile kwicala likamamako. Iphinde kuthiwe make simthathe simse kulotatakhe kufike kuthethwe. So uthi uElisha, because uyazazi uba what kind of a prophet he is, uthi mandiqale ndikhathe zonke i-connection kwicala likamama kwicala likatata wam, because andifuna ulandelwa zinto. Uqale ngezinto ezithandwa nguye, nguself. Wawugqiba wabuya waza ke ngokwezikaMama nezikatata kumnombo wakhe, because akafuna ulandelwa ngumnombo. Because kuye wahlala enye ilantuka enye mental ngoku akafuna ukombatha imental ezininzi. Hallelujah. After that, what let me follow you, Masamba. Jonga now inqaba endimangazayo. iBhayibhile ithi from that day onwards, wherever assignment uElisha ekwakufuneka yenzile, uElisha was just after him. Amen. I think elo xesha if bekunamhlanje bekuzawuthiwa hayi wayemthwelele utheni nizamlandela kwindawo yonke yakuyo. But wherever apho uThixo emnike assignment khona, uElisha was there. Jesus. Guess what? Ngela xesha hamba naye, I have a picture, my child, because this man, I think he was radical, Elijah. And he kumbula waye champion. So a champion, he never said food is a pemba kwam. But this man Elisha knew that what I have, Nova ingana namandla and izoginqa izinto ezoyise uElijah. But for me to get to my destiny, I need. Remember, akakayobhathe yakhe, but sinengxaki yabantu aba-operator ngamaqithiqithi wemental yomnye umntu bacinga yeyabo. Ndicela uphinde
but a mantle becomes a covering. Never bazalwane. And as Elijah was performing all the miracles, ehamba no Elisha. Elisha akakayifumana yakhe mantle. Uyahamba under him. So remember, njengoba behamba, mhlawumbe wayethi kayebona uba uyasindeka, uyasindwa, amphathise. And as emphathisa, because in serving, kukhona izinto, imantle iyaproduce, iyazala, iyahlisa imvula, iyafruits. Njenga useva under this mantle, kudla izinto, the grace, imantle ine grace. Sometimes uthi ube deceived, ucinge fana you are powerful than Elijah. Kanti you are operating under the mantle ka-Elijah. And then fully fundisa and finish my njenga ehamba emseva uyamasaka uphansi kwale kwalifunda so there's a difference between intambiso nemantle. Never bazalwane. Njengoba eseva under him, Elijah operator, there were fruits as series babano. Because Elisha had to impart from Elijah. So njenge hamba phansi kwakhe kuyawa amaqithiqithi lantu utata ibhizinisi babalo ziyehla from Elijah to Elisha. Jonga mamela. This one, maybe if one umbona umuze namhlanje ngakeba ndandizazi ba I am more powerful. I was powerful. Eyami mantle uThixo wayendisebenzele ukuba izogilisa izinto. But he knew the secret of being the protected one. Ukuba my power is not phezulu but isezantsi. Kahle uElisha wayeseqingini ngoba njengoba ethoba phansi kwemantle ka-Elijah uthi uElijah behamba kunye uthi yithi ndikwenzele into ndingekasuswa phambi kwakho. Umaqhingashi uthi ndifuna double portion of your Jesus. Never. I want double portion of your anointing. Hallelujah. Uthi uElijah ucela into esisimanga. Never. Because he knew uba le ndoda inamaqhinga. Jonga, the mystery in what Elisha was asking. Amaqhinga wakhe. He knew that originally the reason why uThixo ebiza ethuma uElijah is because kakade God knew me and ordained me. Uyandazi kakade undibizile and I know ndinayo imantle yami. I got this, I know. Angandibiza uThixo, it means ndinayo imantle. But still uthi ndifuna double portion of yours. Njengefuna double portion yakhe uyayazi into yoba ndizawufumana what belongs to uElijah, like imantle yakhe. Ndiphinde ndifumane a portion from the Holy Ghost, the one that was sustaining Elijah to sustain the ministry yakhe. I think I need to demonstrate a little bit for now before I move. Some abantu will understand. Nandi, ndicela undiphamala phamamini. Ndifuna ukubonisa something. Uthi, give me a double portion of your anointing. Hallelujah. Ithi leni ndoda ucela into esisimanga. I want you to stand here. This man, uyayazi ba after all, ne? After imantle uzawureceive imantle ka-Elijah. Uyayibona ne? Le uzawufumana because you need the Holy Ghost to sustain your ministry. Uzo receive the Holy Ghost and mantle of the Holy Ghost. So yena kahle jonga yena uElijah ebembethe ntoni jonga ebenemantle yakhe. And now this one
ufumana even more than this one, because it was revealed unto this one ukuba mna I am called for a glory mantle. Yeah, complicated. There are different types of mantles. There is a mantle who wants to be celebrated, a champion spirit, and there is a mantle of someone protected by God, submarine. Jonah, if you search your Bible, you will find in the Bible that there is no other prophet Elisha. Because even the time he went to the scripture you cannot hate your mother and father. You can never be my disciple. And Eli, yes, but because this was a prophet, he knew that I am preparing the ground for Ulang. The prophet, and it was Marina, the prophet, and his own, it is of people Christ. Elijah, where is he? Just before we are so that we can know what kind of a prophet we need to be. He demonstrated submission. He demonstrated serving. If you talk the character of Elijah, you will begin to see Christ. Because Ubujogi ministry of Christ, as much as Christ knew, there is no one above me here. But wafika watu, wafika wehla. Sinabantu abafuna umongcwele uthe imantwana mzophila idlala. Ngifuna ulala yabo. Then sithi xa sigange izinto zethu, sizigangele. Ngisiphazamisa. Hallelujah. Jongani bazalwane. Yithi nje cwaka mntanami umame. Sakuxelela badlala. Hallelujah. Ndiyasokolisa because kuba kwi-sounds endizivayo. Then ubudlala enye sound indiphazamisa, not that udlala wrong. Jongani bazalwane. Umongcwele uthi kum kukhona imistake enkulu esiyenzayo. We need to teach abazalwane i-honor. There is a difference between honor and respect. Esixhoseni xa utolika u-honor uthi kuhlonipha, ne? Andithi uphinde uthi respect, uphinde uthi kuthini kuhlonipha. But ndimvuthi Xhosa azifani. Uthi the reason why i-prophetic ingakwazi uku-operate, it's because silahle ezo nto sazifanisa. If you go to your dictionary, you will find out that u-honor okanye mandiqale ngo-respect, inhlonipho, i-respect, you respect it by ilanto ke i-dictionary. You respect her because of her abilities zomntu. Ne? Uzawuva umuntu esithi I respect him because of how she can sing. Yo, I respect him. I respect him, yes. Abale because he can do this and that and that. And then it honor. You give this person a high esteem. Yenza umzekelo ithi umnika le nhlonipho because that person is a king. Okanye uyi-president uRamaphosa. Uyamhlonipha, uyamhlonela, you honor uRamaphosa not because enzendo, but because of le ndawo abekwe kuyo. Now uthi umongcwele kum iye yalahleka ebandleni ngenxa yoba we were chasing false prophets. Phofu ngeyengomsebenzi wethu to chase them. Trying to prove that sabafundisa abazalwane sayeke ukubafundisa i-honor. I-honor u-Elisha kwanyanzeleka uba am-honorishe u-Elijah. Kodwa u-Elijah elikhwala. U-Elijah wayeke wa-suicidal. Niyamkhumbula eBhayibhelini waye-suicidal. Xa esithi Nkosi
ndibulale mandife soyika esithi mandife betere ndithathe nje umphefumlo niyayiva ne that is being suicidal. But I promise you, maybe because as much as wayengekayifumani igament yakhe yokuprofeta, because they're prophetic, I have a feeling that Elisha mhlawumbi wayezazi his weaknesses ka-Elijah, mhlawumbi zazivakele uba ligwale lalifune nozibulala. But guess what, because of i-order kaThixo kwafuneka mhonorishe because of where uThixo ambeke khona. Amen. Hayi, hallelujah. Sinabazalwane these days abathi uthi umoya ngcwele kayichaza athi bathi mina ndiyamva umoya ngcwele, yakwazi ukumamela uThixo, ndimva kahle ndiyakwazi usifundela iBhayibhile. Sinabantu abanjalo. And then aba bantu as befunda iBhayibhile bayagqitha ngosisithi kasifundisa notata sithi gqitha kumama umfundisi, gqitha kutata umfundisi, but asinithithi properly ukuba ugqitha kanjani. Hallelujah. Udlula kanjani? Because awukwazi ugqitha ungakhange umhonorishe. You honor him. Why? Because unemental ezawukwazi ukukuhambisa until unfortunately ka-Elijah uthi umoya ngcwele kum kwakufanele into yoba ukuze u-Elisha ayifumane kube uyathathwa u-Elijah then ayifumane u-Elisha. Uthi batheka mna ngoku ndivusa elife ngoba the mental yaselife yeyozuko. Imvu uThixo uthi ndivusa la mental yayidemonstratewa ngu-Elisha yayizawuza le yayikuKristu le athi kuncwadi yabaseRoma nenziwe nasi sisters and brothers naye njengoba ninyuselwe nangentla. It means you are sisters and brothers. Now ithi ekugqibeleni la verse ithi ndininike uzuko, the glory. What is that glory? It is this man. Now I hear God as it I am about to raise prophets with a mantle of glory. Lena imantle ye glory yile ikoyisile ukufa for yena uElisha. What is a feel? Bamngcwaba engcwabeni lakhe yabekwa indoda yasuke yavuka yena uElisha feel ndivuthikwe sithi ndithulule uzuko basa. It's a mantle of glory. Maya basata yakho yisukufa shela ayinasizi yaqhobhoze yabasa yanda ihamba yashofoza apho kunganjwa wakho ndinika imantle njalo. Eka Elijah kwafuneka uElisha alinde ade angafunction anga-operate u-Elijah. Kodwa ndivuthixo esithi lena yozuko you don't have to wait until anga-operate because eka Elisha yozuko ziyakwazi uhamba zombili kodwa ziyathobela. Jesus. Diva abantu xa ithi iBhayibhile ithi abanye benu apha abazibona ukufa adabule Yesu ubusonifana nizo abantu bazabe bencitshiswe le mantle yiyo ezabangela uKristu atabu maya basa usustainwa yiyo lolu zuko maya basa lo yaba ayinawe ingaya. Ndiyambuza umoya ngcwele ba ifika njani, ifika kakutheni uthi it has a period of serving. Jesus you serve. That is something uThixo I was hoping that uzawuthi userve and then ke ngoku once you become a leader you stop serving. But he says you I just promote you to a higher level of serving because this one you continue being a leader that serves. You never stop serving. Kuyaye kuba ngawe yonke lento iba ngezulu
abantu abangena program yabo jonga abazalwane usene program yakho usene agenda zakho awuzulunge life in God ministries. Nkosi. Amen. Akombane namhlanje but abanye abakwazanga uvuka because wena bekufanele uyivile. Ukulapha life you must understand ukuba umuntu onokuziphakamisa okuninzi awuzosurvive because imendle lapha umngcele uthe xa thina kumdada wathi imendle lapha inochuku yilento ivele imhlubu umuntu eme apha imbudisi athe besigqibele powerful imhlubu athe emile abhude then uhlale uqomba this is a leader and I know powerful bawuzama uthini ngaye until aye le because leni mental ithi thetha lento ithethwa ndim eyakho uyeke ayigcine kuwe. I heard the Lord. He showed me who's wrong in me. She came. I was busy. I move up with so much power. She came, and this one came the other day. Ben said the same thing. I was tired. And time was we are couple that did not understand ukuncediswa. Like landing at uyasikhonza. Umoya wethu uyasikhosela from being celebrated. Ne? But uthi umngcwele ningabayeki suku iona bafundiseni iona. Because abazukhula. And bazawuhlala bezizibabalo oko but their ministries azizumuva. Neiva nebazalwane. Uthi umngcwele kumlava. Kanamini I didn't understand what was happening. Nangoku kwenza akhanani lento. I felt the same way. She came and then ekhulula izihlangu zami. And then imbamba pha emqolo. Beke into imbamba pha emqolo. I realized uba there are things as wife from my mental to her. But the problem, she didn't realize it. Yambamba bemqolo umncedisi uba let her spirit open so that izingene. And I realized uba she missed that moment. She did the same and I felt the same way. Things were falling on her. And the Lord said, you need to tell them. Yiba lithi lekamele singezina akho notata nina bakhumsha kakhulu emangweni. Yiba sezingqondweni yiplane be intentional about it. Yenzele engqondweni into yokuthi xa ndiya kutata uhluthu there's a package I'm going to receive. As you do that and you train yourself, your womb of the spirit opens up. Amen. And now you are alert. You become alert of each moment. Because you can waste a lot of time with server, but you're not aware. There are times when I was laughing even this morning. I was traveling with Ozo and the Azimba. This service in those packages and packages. And as much as demanding the impendo like I tell us demanding tenders, the hey, kuthululwe. But kudingeka umuntu who's aware. Uba I can receive. Xa ndihamba naye emotweni, I must understand uba it's my moment. As Elisha knew that each moment, when I touch this garment yakhe, there's something. And he fumanayo from this. For my journey. Oh God. I heard God clearly that a city immediately as a life is very powerful. But if you miss these two things,
ukukwazi ukwehla useve uthi amandla wemendle yalapha awakho ekubeni unxiba kakuhle okanye uthandwa ngumfundisi usithandise ngezinye izinto ezibheke ecaleni uzome endaweni inye kumoya. But the day you become a sacrifice, you forget about yourself and it's all about God. That day, that's when you will begin to flow. I never knew that I can prophesy. Let me make an example for you. I remember Utata, because you can never your own medley. So that you can uhambe kwi-ministry yakho, kwi-call yakho, operate fully in the spirit. Ungakhange useve. Neva bazalwane. Uba ukhange useve maya basaka. Ingxaki izaba khona. Niyandiva bazalwane? Awungaphazamiseki wena. Ingxaki izaba khona. You need to serve. Tell the baby. Out! Out! Yela brass. Yeke. Thank you, Lord Jesus. Shayaya. You need to honor. And there's one man. So I'm gonna confess. There's one man who is going to. We are not in competition. We are not that. There's an era abazalwana babeyenza. Aningomshumayeli niyazi ngosindiyanqokolo. Babethanda uphakama amehlo ngapha ngaphambili. Athi andinanto kumama mina. Into zami sikutata. Ndithe xa ndipreparisha yayikade ndigriva abazalwana. Ndifise kabuhlungu. Abanithile ndayirelease ndayamkela. Ayithatha utata ministry yakho. Umuntu amkele utata kwamkeli wena. But ngitheka ngithandaza ndiprepare for this message uThixo ayithetha. Wathi, do you know what happens when you receive utata and not receive me? Okanye when you receive me and not receive utata, you miss the package. Amen. Because we are a set up Yesu. Uthi umongcwele there's a medley yomtshado wethu nefamily yethu. Ayinhloko kuyo. Une ministry yakhe, une medley yakhe. Dine medley yami. Yabona ngosuku okay, you can look at me. Yakwazi ukujonga ndithi. Hello sis. Alright ngokune. Amen. Une medley yakhe. Ye ministry yakhe. Dine medley yami. Ye ministry yami. Now when you reject him and receive me, you will miss umafolokosa. Ediliza manje. Ebengena kudilizwa ngamandla endoda. Ephakuye. So uThumongcele, you guys are blessed in life. To just say banye babantu bazalana ko need. See one. Ungaziqhathi uthi hayi ngithanda umama ndimthanda. See one. And the minute usohlula kuwe and it's your loss. Ngoba ke ngoba uzoreceive mnunga receive ipackage epha kutata. And umangcwele tata waphinda wandikhumbuza uba mandiphinde ndiyithethe. Ndandike ndayithetha ngeligame ndithethiswa nguThixo wathi uThixo le ndlela undibona ngayo undireceive ngayo uzoreceive that package. If you see me as your friend, you will receive a package of a friend. That's why mnandi umamfunzi othi ndideclare napha kwami yayazi unyena andifuna uyibona ichomi. Anayo ichomi.
because andifuna uluze ipackage yakho ngoba ke sike sihlale siqeva indaba andifuna into enzaxeva na indaba hayi andizikholisi zama they are my daughters uyayazi asiqeva indaba ngoba ndifuna misishe ipackage yezulu that engakherwanga ngumilisa but ekherwe yimental la mental jonga uyelight izinto ezibuhlungu athe go through zone but because uyelisha yaba saved faithfully uthi uyabona ukuthi awandibona xa ndithatha itshayiso uthetha ukuthini if you served faithfully awakhunqa awazula udibone that was a spiritual move abanye wayinothathwa bekhona bangamboni ngoba yithi iBhayibhile wathathwa ngenqwelo yena wasa yaya yazulu hayi yomhlaba abanye anshoba benomkhangelo but why is it be alert and be attentive in the spirit and look see everything avulekile wakhomeka masikala bangapi abalandelayo bangapi apha abathi bobona behlangana naye na this mental bava khawume noqoqosha akanani yoqoqosha bendiyazile konke haleluya bangapha ababalekileyo bayoqoqosha abathombe benihamba nabo that businessman busy you because I see something there who are not just sons because covenant sons bayayazi when they serve they know this is my father. I know that I have a father God but God has given me him. I have made a decision to follow him. And as I'm following him, ndilindele imental yam and ndilindele amakhiki kahla kum jonga bekufanele ba ngiyagilana useva yazi that izinto zigqwethekile uma ngcela uthi as an prepare uthi unikhumbuza sise Cape Town sandokhumbuza utata uthi andithi hayi amhlonda ndahamba ndodwa ndaniphuma phakwe auditorium yapha eCape Town Dlotho xa uphuma pha ngumfundisi awanjiswa wedwa kuhamba iasha picanga kwakho so the asha yayihamba namapicaleni ndathi ndibheka iashi phansi kuzenye ifika ithi sahamba nami iwe kuze ndibuye ndithi hayibo tata nango ndiyamkhumbuza ngasayikhumbula mina I saw something engqomba it's creepy hayibo and babethanda ukuthi uthi nokuya sondela kumuntu uyayibona ne and even recently something happened similar to that and the Lord said to me aba respond to you as umilisa but respond to the mental amen because there's a special mental that is over my life inamandla imental ephezu kwethu and now when amehlo wenu engavulekanga kuzokwenzeka la nto ubukeke of another place aze apha a fellowship one Sunday afumana is prophet from utata because she prayed and saw le nto kutata kwimental yakhe the next thing wemka apha eqhuba iMercedes Benz I think abanye beni bayapha siyamkhumbula she never stopped uya promote umsebenzi but there were people bebehleli naye but ambehaqileko and so many people came our prophet at the same but lizohlala apha sifike sivisite sithathe intsikelelo sihambe and yenu beninokwazi to perform even izinto ezimore than uThixo azenzayo ngathi if you only knew the mystery honor abantwana eza ashas
neza worshipers apha batrainiwe bavuleke izibeleko zabo zikamoya no amen wabo uyabava bayayazi ba as umama is speaking akhona amaqitiqiti ahlayo now yilanto yenza uamen uyamvuma umuntu othi amen oyazi into bikhona into ndiyifumana as lo muntu ethetha but uyamvuma umuntu amane usithi amen because I can understand uba njembe thulisiwe because uyayazi Satan once uthi amen iyavuleka isibeleko sakho sikamoya before you know it you are operating kwi prophetic you don't know how it started with amen. Yeah, man. Kukindawo apha ndiye egqibeni bazalwane. Endigqibayo. Ngiyaqasha uElijah eseleza umntuka. Uthi ja andithi bekuthiwa makahlale and if uye wambona kamkayo then iportion yakho uzayifumana. Naw apha sihlangana naye uElisha uhleli apha. Ezehleli kufika ingqumbuzane yabaprofeti. Akufiki ordinary bazalwane. Kufika abaprofeti bafika kuye bathi have you heard, did you know ukuba umprofeti lo wakho Elisha uzokushiya? Uyazi moyingcele undixelela ijoke uthi uyayazi ezachepha isandla ngobhalwa did you know yasikhumbula lapha ngaphakathi did you know so and so jonga a prophetic voice is not only the voice of God. A prophetic voice bakhona abaprofeti bobumnyama but ingxaki angiyazi mina uyabona ngela xesha the reason why aba babesiza bethetha kuye uElisha babefuna abort the plan of God but babengabaprofeti but question babethethiswa yipi altar abanye akhanani bayahamba ijeni with their leaders not abela iqha hamba kuthi yabona xa ufika ujika la kona sayithuli ilanduka yakho imendle yakho ade sathi engekafiki kula kona bafika abaprofeti bathi did you know uElisha wayeyazi elithi uzonyuka but is prophet abaprofeti bechepisi kwanyezeleka bezile but did you know mama did you know dada ubuyazi bo around the corner but wathini uElisha as long as God lives and my prophet Elisha lives Elijah lives uthini wena abaprofeti bechepisi befika did you know lona did you know baba zamuva man nalapha eresting bakwazi uprofeta nesingekayazi nathi ubuyazi indlela abazula ngayo basezemkana lapha nawe soqala amadolo around the corner you are missing and aborting your mantle. Amen. But uThixo uvusa abantu abazoma but as long as my God ephila as long as my prophet ephila ndiyahlala. Hallelujah. Phakamisa nje izandla zakho. Phakamisa nje izandla zakho. Uziwave nje. Konke enzekayo. Dlala nje kancinyane these strings nje. Khona kunyakazayo ngalomzuzu maya basathana. Lamba kama. Tell mama ngangqole this is deep prophetic. Kumsebenzi ongazikwenza ingqondweni uzakwenziwa phaa ezantsi. Khona abantu ekufuneke babuyele engqambini. Bathekishe bazikhona izinto abangakhange baziqoqoshe. Alabasande malinga yabasa. Hela mali yababushike. Mayembe kyandu korabashika. Elantukoya. Umangcela uthi kum you can stop waving your hands. There was just something that God was stirring in the spirit. Umangcela uthi kum akuwe. Elamanda. Khona amadabi. Umthandazo wakho engasoze awoyise. Adinga imento yalapha. Ingxaki yakho ungumzalwane wase life but you are not submitted awuthobanga kwimendle yalapha. Jesus.
anaba bakhona abandivayo nabazalwane umongcelo uthi tata abanye abayazi noba baphansi kwemeko lenjani ucinga uba kutheni singaselebrate ndawo ucinga uba saziwe but imeko yethu ayivumi siselebrate ucinga uba kutheni ndaye kushumayela kuFacebook ucinga ndaphumela ntoni Facebook. One of the reasons is because that I started having many people around me. Oh, Melissa. And when you're ready, boom. Uzabai fell up before you know it. Jesus. Immediately kuwa ifuni. I started to preach ngaphandle. Xa ngiqala ukuba kungathi kuba khona ingqolo, sivuthi xa sithi makuze wena. Sivuthi wathi uMongcelo cut. Senza apha submit pha. We don't want you to be the woman of God. Ezulu esithubeni. Uzawuphulukana nezinto. Imelo izakushiya. Baleke wedwa. Ngoba abanye bebeyifumene. But imelo ayihlala endaweni emdaka. Ayinoze. That's why ezabanye sinabantu abahamba evangelini bengenayo imelo bahambaze. Ngoba bagila imikhuba bembathi imeko bacinga ngamandla wabo benza unothanda yawo imeko lendleleni uthi kukhona imeko zefamily zenu each family inemeko yayo. I know my family in a prophetic mental yayazi mina nami ayidinga ngoba abanye balahleka bacinga ngamagqirha but uThixo wandonyula for yona dima every day and say thank you Lord for the garment the mantle ize ku esekhaya leya sokolisa umama notata yile izawuya kwabantwana bami ifike bona baxelisa uElisha avele yena athatha igarment le kaElijah betha amanzi avuleke inzala yethu hey yaba kwindawo thina esihambe ngamadolo sohuqa ngoba njalo iminyaka ndithenga ndibethwa kanti khona imental edingayo endinegama kuyo kuthiwa Melissa Jesus wathi umkhathi nethayazi ba nansi imental uzayithatha kodwa wena uzaba ligqirha. And uba ukhanga ubelilo ile nto uzavela ungakwazi uhamba ile nto ungazibana babantwana nyonyo andakwazi uhamba ndakwazi uthetha but wafika umdala ensuku wathi imeli isakulindile ngaphakama ndahamba wathi vula umlomo uthethe ngoba ewe bebethi ngafani uzawuthatha imeli yobugqirha but awuzuyithatha futhi ke ngathi into yomphatha bethe ogqirha andizuba nabo abantwana thatha into yomphatha yandilwela. I thank God for him. He repeated the same. He said, you are reminding me, you are reminding me of a decision I made. That was not an easy decision. But I thank God for that decision because as much as in there, undermine but in Yambula Luti Kayo that decision because land of Tue and Zubana Banduana in what allow me don't party mental who party mental whatever belongs to me came. Banji uyamvumela uThixo uthi mina ndihambe ndahuqa ngamadolo but let this mantle ndisokole enough ngoku Father whatever I have to do ndibonise ndiyenze ukwenzela ba le mantle lapha ekhaya idihlale indoba not ukuconnecta kwi-altars because ikhona eziconnecta kwi-altars ave kumnandi ba ukuthi ungumama bayethomba yanditreba tata ngicela ba ukuthi ndingumama ndiqala benziniswe ngayo bazalwane ndenzela uba ngumama fike befolile egqirheni okanye kumuntu ongaba noba into noba umthandazeli igqirha engalaziyo kanti fika because njengoba abantu benkonzo bezimfama kangaka nje amagqirha yabona
Ndathi xa ndifike ndithi ndintombazana nje ebhityile ebatyini ngababonke. Xa ndifike ndisiyoma etyhwini kuthiwe mama ukwazi umetyhwini. Phuma etyhwini. Wayesenza nomkhathi wawundiloba uba le imentally inozuko oluza kuwe. Kanti kufuneka ndiyorhubuluza ngamadolo ndiseve amadoda kaThixo. Uyayazi umyeni wami ndandibeleka uBhoya emqolo. I had no excuse noba ningasave endlini. Ndandilalapha bona nomjazi njengohlala lapha wena futhana eGreat uyayazi umyeni wami ephangela. Ndandibeleka uBhoya emqolo ndiyazazi bimentally kumndi ngubani. The pastor eyayindilida nge-age sasilingana but ndandingaboni yena ndandibona imentally kuye. Ndandifika ndavuba there is something kwimentally yakhe that will provoke imentally yami. Ndafika ndandilalapha kwi-altar bahamba abanye bayolungisa inhloko ngomachilelo kuzaba kwi-conference eyazi lapha ndibhitye ndiliphepha ndithandazi yema andiyityi apha esiswini ndithandazela ibandla lonke kangomfundisi umyeni wami ngelaa xesha but ndandidliwa yinto ndandiyazi uba ndibiziwe nguThixo but sinabantu abathi ndibiziwe nguThixo abahlala ebandleni umntu who is praising yena ugcwele pride sindiswe gcwele pride inuki pride inokuvutha lento ineoda ayisete ngokwakhe umuntu besele testify umuntu bomamele testimony zabantu nina benimazi hayi ningandifaka kabi not zonke sinjani but benimazi benimazi mina Thixo sezangandiva mina ndazixela futhi andizumfonela ngitata mina uyayiva kayimsulo uyayiva kayinalamoya. Bakhona abazalwane abangasubmithiyo abathobi bazalwane ezindigqibezela ndiyazazi bandithandeki xa ndithethiswa nguThixo but ndiyayithanda loo nto enzahlala ndinjalo. Bazalwane kukhona into ekuElisha eyothi yahlangana noElijah uthi umangcwele kum kukhona into abantu bathanda uyenza bathi akana ubone ka ikubulisa umuntu okanyathi bayenza physically nyana kantathu umuntu ngelo xesha ingaphakathi lakhe lithi lo uyayibona but there are people ndithetha apha ngoba ndithanda uThixo bebaveza athi xa uhlangana naye noba kathanga but uva ingaphakathi lakhe lithi omnyadathi uvi noba yemani lo mntu yabasa uyandibona ndingubani kumoya. As a result isibingelelo sakhe sivutha njalo amapha izinto angazange wazenza before because kuqale kwehla ntoni uself wakhe saphila eyalapha ialtar izokwenzela into. Ngicela uyiphinda uwena wakho eselapha uThixo that I think ndiyaqhubezela ngokubonise mama uGwiba a glass of water. This glass of water wanibonisa another glass of water okanye ngathi ibhotile angisakhaleli zibe yi2 ufuna to demonstrate something kamnandi sibambala nezandiva mama kuthene ngavuthi hayi bazalwane ndivutha enough yabo ndivutha nyani yevanye hayi ndavutha siyayithanda ingqolo engena revelation of who God is. Sometimes nokuzoloku ke nimamela uThixo jongani bazalwane uThixo ngibonise this picture jonganyana ngifuna uyenze ngokwakho jonga lapha ebantwini yiMrs le kwi-level eyi1 then yisondeza galela amanzi akho nyana masibeke i-level eyi1 galela amanzi akho nyana masibeke i-level enye galela apha okay mayibe phezulu lenyana mayibe phezulu then thatha le ugalele apha okay funeka kuthini le igalela ibe phezulu then galela ke nyana Jesus. This is the order. Lord, ina sothi into yakho out andiyalo ndithini microfinance. Mamelani bazalwane. uThixo lo mzekelo ndiwenzayo uthi abazalwane bayathanda ukuba kwi-level enye notata. Nayibona ne? But uthi feel me Lord. Hayi manje uThixo manje asasikhonzile intozi.
But guess what? God uses a man. God uses a man. That's why ngela xesha zawukhulula umuntu kwafuneka uYesu eze ngumuntu. Because ngokwe-laws zalapha emhlabeni kufuneka kuze umuntu ukuze akwazi ukusebenza komuntu. Ndikhalela njani uyithomi yami? Andithi sikutafula enye. Ndingajoka nawe. Wena mfundisi wethu ngiqitha udlala sasivala and we could compare notes. Akumnandi uba umntana wakho enkonzweni uve into yoba amehlo wakhe kamoya avulekile ni compare notes. Athi mama uyibonile le ndithi nansi ndiyayibona nami ijikiti. Compare notes kamoya. Umyena uyayazi la mfundisi wayidla ngonifona at 3:00 in the morning. Ndithi kumyena ndiyalila ndithi there's something God is showing me. Ndiyoyika ufonela umuntu otshatileyo ngelixesha umfundisi. Ndibamba ifoni yakhe nakumyena uthi umfonele ke umfake imessage. Ndiqomba andikho sure ba kukho airtime apha. Noma ayingo-3 love ne ndiphethe le phone xa ndizama uyicofa ikhaya ifoni. Awkward hours ngo-3 xa ndithi ngumfundisi. Ndophuka ndangazela. Ndathi umfundisi wathi thetha uthi kuthini. I cried. Ndathi nethi ndithetha uthi kuthini. Ndanisweka nomxelela. Ndingubani mina ndithethe into uthi xa ithetha kumfundisi. Ndathi nethi ndithethe zandiyigqibe ndathi kumyena ndixakiwe umfundisi. Ndayithetha nje wangena kwi-tongues he started praying. Ndabeka ifoni phansi. We had such a connection enjalo. Baphi i-covenant sons ezinjalo life. Amen. Ezihleli uThixo. Ezivalwe indlebe zalapha. Ezivulwe indlebe zikamoya. Nina nithi sibona ngento eziningi. This is a season bazana nekufuneke nibe alert in the spirit. Because this is a prophetic church. Kuyanyanzeleka bezile abanye abaprofeti bangapha. When you think he's a prophet, or did you know? But we have got ukwahlula. Uba is this God speaking? Uthene ezathetha ngalo. Ngoba uzawuza nomnye umprofeti lapha. Abanye abaprofeti bahlela phezulwini. Athi did you know? Ehlela phezulwini. But this is high time that you begin to say, Lord, whatever in me ephakamayo. Mhlawumbe nginxibe ngolhlobo ufuna nginxibe ngalo. Mhlawumbe iweave befanele bayadinxibe ye 20,000. I-cheap le ndinxibayo, but guess what? God ugcobe mna. Mhlawumbe akaqhubi le moto ufuna iqhube. But guess what? Uthixo ugcobe yena for wena. Sibambalwa silapha sikule ndawo ezindirepa apha. Ask yourself umbuzo, ufuna uvale nje amehlo wakho. Zibuza umbuzo. Have you met your divine connection? Have you met your divine mantle? Uba yiyo le. Thandaze ngokuthi Nkosi reveal to me this altar kufanele bizise imantle yami. Next week, if ayiyo le noba uhambile wekhangela uye kule uThixo azayirevela. Ngoba ubuthi lena. I want you to begin to pray. Ubuthi yiyo le. And bazalwane, andifuna ube deceived. Andifuna uvuthe uthi hayi ndifuna life, andifuna ugqomoza. Hayini bazalwane, imantle ikugqomoza. Hayini. Imantle kubani ikugqomoze. So usukuzilahlekisa. If you don't know, you don't want uyayiva emoyeni wakho ba le imantle ayizundisa ndawo. Thandaze ngokuthi Nkosi reveal my Elijah. Reveal, oh God, reveal. I want you to pray a few minutes, pray. I want us to make today is a covenant day. Say covenant day. Say today is a covenant day. Today, you mean you're combatiswa kwe covenant sons. If we are finding about this is my ordained, my divine place of glory. Ifuna nje
Ndikunika umzuzu oyi-1 uphakamise isandla sakho uthi yiyo le phakamisa isandla sakho. Uthi I know I'm the covenant son yalapha phakamisa isandla sakho. Anifuna kuphakamisa isandla sengqondo yakho ngifuna kwenzeke into kumoya because there's going to be a transfer in shaka sheka shela leke me yaka maka he la kama he yando ko yamaha atekaba he ake akaba shaka he lama responding to the divine connection. Helamaka shenda kurabasa lambrakasata kama senda Maya, yes, please to me too. Maya basanda Yamande. They are responding to the sound. Hey, hey, lapa, hey, lapa. You are adding to the number of the covenant sons. Hey, 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 Maka, shaka. Hey, this is another dimension. Your covenant. Shala. Labakasata. Ngaba abatata bazakufonela ebusuku aba. Ngaba bazawusetshenzela izinto zalapha enkonzweni. Ngaba bazalibona uThaba luseza. Ngaba these are your covenant sons. These are your covenant sons. Shaka. Lambrakasata. Remember, you say life, you don't remember. Are you the son? Are you the covenant son? You say life. We are zero, I all tell up. Nalabasa. Shalabasa. Yeah. Shalabasa. Rabakasata. Labandukoyaba. Antokorabasika. Reko ya mantalaba. Hey! Lakuna raha. Anizubanjwa ngentshentshe nini. Nizawubanjwa ngemental. Hayi ntshentshe nini. Nithwalelwa nini. Nina nizawubanjwa ngemental. Izawuthetha. Usitha ndiye enkonzweni. Ikutsa. Shapa. Yabasata. Labasanta, Rakamando Kuya, Rabasande Yabasha, Yalap, Ingumlio, Glory, Imendala Pijalo, Glory, Jalo, Yalap, Mande, Mando Kumahande, Yama, Shindo Kumahande, Ramandele Musa. You feel this connection. We are Ifa. Here. It's divine. Alabraka. Balamashata. Ramaka. Shimako. Halam. It's because of Umzalana's life. Elisha Zangazalu, Wayanga. Ngoba wayandiswa mental wherever Elijah esiya wayahamba ehandiswe tsalwa imental utsalwa ngoba ungumzalwane kodwa the son, the covenant son, divinity iyamtsala yabasa ngalandi yamashende mrakhande yende lezi witches zizapha zizoba ugcobo zihambe zothakatha ngalo zizawubonwa nini ngoku zawubonwa nini nizazibona zingena mayathakashata enduze chosen few
chosen few, Makabasata, Shela Basande Yaka, Mande Maya. Listen, I hear there's grace here. For those bangakhange balungise tata abanye bavele basabela benza abaqoqosha but ndivuthi kwesithi ngoku bulungisa. The glory of God is abaqoqoshela ngoku uyabaqoqoshela izinto ubungakwazi ukuphulukana nazo ngoku uyaphulukana nazo. You are being disconnected from them now. Ebadi play eyabasa unamane yamaha amandla njena ngakayande ngenda mayendeka amadlajeni mana braka ye amadlajeni ka umlilo unje shibakho shena khoniyama mandeya ilife yaziwa ezantsi emkhathi bayayazi ngoba it's a man of fire, man of glory. Hayama khonya zandaya yebajeme nayama yikho maha ndele lamasata limanje njane dingene ndingakwazi ukujonga umama ndingakwazi ukujonga utata. It's a glory mantle esapa dekabasa ndayamanduku shibrakho sata malamanda namaha kubethwa ukuseva kubetha umoya wokuseva kubetha umoya wokuseva phela basanta. Do me this one favor. Wait Nyana. Today is a special day, Mamukwiba. Uzongombathisa i-Covenant Sons. Hoshana nizozala abanye. What God is doing here, He's doing wherever they are, claiming them. Ndena yama mhlawumbe ucinga uba uwinile ngoba ndiyamazi umama uzawumama bangezi. If you are here and you are one of them, this is where I belong. I'm the Covenant Son. Come, take a step, come forward.